Hello, welcome student. And in the previous lectures, we have discussed the angle of contact in the topic of the mechanical property of fluids. And what is the angle of contact and where they are mixed when we are taking a fluid or in a liquid in any vessels, any solid vessels. Then this is the angle of contact, and again we have discussed the two different types of the meniscus, concave meniscus and convex meniscus, and what types of the angles will be makes in the different types of the meniscus, concave and convex meniscus. Concave meniscus मध्ये जे काय angle होता, angle of contact is acute angle. In the convex meniscus, the angle of contact the angle of contact is obtuse angle. But we know that the obtuse and acute angle are the angle which are greater than the 90 degree. This angle is called as obtuse angle. Then the angle is less than the 90 degree is called as acute angle. But angle of contact exactly 90 degree देखील असू शकतो and angle of contact is 0 देखील असू शकतो. तेव्हा अशा पद्धतीच्या केसेस मध्ये काय होते ते आपण आजच्या लेक्चर मध्ये डिस्कशन करणार आहे. Then zero angle of contact and 90 degree angle of contact we are discussed in these lectures. Okay. Before the discussions of these zero angle of contact and 90 degrees angle of contact, we must have the knowledge about the angle of contact. I will be taken one of the vessel here and filled by the liquid inside that vessels at the or near the surface of the solids. The liquid must be or liquid may be piles upward directions or downward directions at the surface, near to the surface of that vessels or wall of that vessels. At that point, when I will be drawn one of the tangent at the free surface of the liquid, फ्री सरफेस ऑफ या ठिकाणी अशा पद्धतीने लिक्विड इथपर्यंत फाईल झालेला आहे, म्हणजे या ठिकाणी हा सरफेस आहे. देन हा फ्री सरफेस वर मी काय केला, एक छोटासा टेंजेंट ड्रॉन केला फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, and I will measure the angle at the point of contact between the liquid and the solid surface or wall of that vessels, and this angle is measured inside the liquid and this angle is called as angle of contact. The angle of contact between the solid surface and liquid surface is defined as the angle between the tangent will be drawn on the free surface of the liquid and the surface of the solids, which can be measured at the point of contact between the angle of the point of the contact of the liquid and solid. They are measured inside the liquid. This is called as angle of contact. And in these lectures we are again discuss if the zero angle of contact, zero angle of contact, zero angle of contact. Consider one of the liquid. Consider this is the my vessels, and the liquid inside the vessels is completely wet on the surface of the solids. Okay, consider a liquid. Consider a liquid which can be filled in the wells, in the vessels, and these liquids is completely wet on the solid. What happens when completely wet on this solid surface? This is our liquid, and at the point they are completely wet like this. Okay, they are completely wet on the solid surfaces. Then the angle of contact, when I will drawn the tangent at the point here at the surface, free surface of the liquid like this, हा माझा tangent आहे आणि हा माझा surface. This white color is the surface and green color is my tangent. I will be drawn on the free surface of that liquid. The liquid is already piled on the surface of that vessels, and the angle between these two lines are zero. The angle is angle of contact. Consider a liquid is wet, completely wet on solid, okay, or on the surface of that liquid, on the surface of that well or wall of that vessels. Then the angle of contact is almost, angle of contact is almost 0.
zero. The angle of contact at the point is almost zero because the tangent line and the surface of that vessel is parallel to each other. If two lines are parallel, the angle between these two lines will be zero. Then if the liquid near to this the liquid near to the surface of that solid or near to the contact region is many less numbers. या ठिकाणी जेव्हा आपण बघतो या ठिकाणी लिक्विड हा किती असणार एकदम मिनिमम असणार ऍज कम्पेअर टू दिस रिजन्स. या रिजन मध्ये असणारे जे काही लिक्विड्स आहे हे मोर आहे ऍज कम्पेअर टू दिस रिजन्स at the contact region. Then the molecules or liquid molecules इथे कसं असणार आहे as compared negligible असणार आहे. If the molecules of the liquids or molecules of the same substance of that molecules which are taken the consider. या ठिकाणी आपण एक molecules घेत असतो molecule A. हा molecule A it is always liquid molecules असतो. ठीक आहे. हा लिक्विड मॉलिक्युल्स वर ऍक्ट होणारा फोर्स आपण कन्सिडर केला होता प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये. या ठिकाणी देखील हा मॉलिक्युल्स घेतलेला ऍट दी region of the contact. Then the liquid molecules at the region of the contact is very less numbers because the liquids will be piles more liquid molecules at the contact region is very less. The liquid at the contact region is very less. या ठिकाणी जर लिक्विड मॉलिक्युल्स एकदम कमी असतील तर हा जो लिक्विड मॉलिक्युल्स ए आहे तो अनदर लिक्विड मॉलिक्युल सोबत जर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन करत असणारा हा कमीच असणार आहे, व्हेरी निग्लिजिबल असणार आहे. इफ दिस फोर्स इज निग्लिजिबल, कुठला फोर्स निग्लिजिबल होणार आहे? कोहेसिव्ह फोर्स. बिकॉज कोहेसिव्ह फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द मॉलिक्युल्स हॅव्हिंग द सेम सबस्टन्स. या ठिकाणी देखील हाच लिक्विडचा एक मॉलिक्युल या ठिकाणी आहे, पण हे लिक्विड या ठिकाणी कमी असल्यामुळे त्यामध्ये कोहेसिव्ह फोर्स होत नाही, बट ऍडेसिव्ह फोर्स हा होणार आहे सॉलिड सरफेस मध्ये. And at that region the f of c is 0, near by 0 or almost 0. जर कोहेसिव्ह फोर्स 0 असेल तर त्या मॉलिक्युल्स वर ऍक्ट होणारा जो काही नेट फोर्स आहे तो ऍडेसिव्ह फोर्स असणार आहे आणि हाच ऍडेसिव्ह फोर्स ऍज अ रिझल्टंट फोर्स म्हणून काम करणार आहे. Then the f of a is the net adhesive force acts as resultant force किंवा resultant forceच असतो, resultant force. Then that is f of a is equal to, that is f of a is equal to f of r. When we are seeing the diagram here, the tangent which can be drawn on the free surface of the liquid is always along the surface of that solid surface च्या alongच असणार आहे. This is when the angle of contact is almost 0. If the angle of contact is 0, then the liquids is always piles or weights on the surface of that solids. Here we are discuss the another one point about the angle of contact. If the angle of contact is 0, what happens? The cohesive force are always negligible or cohesive force are neglected. And the second point, when the angle of contact is 90 degree. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट जर 90 डिग्री असेल तर जितका आपण वॉटर फिल करतो कुठल्याही फिलचा, हा जर एक्झाम्पल घ्यायचा असेल तर एका क्लीन वॉटर एका क्लीन वेसल्स मध्ये, क्लीन ग्लास वेसल मध्ये घेतल्यानंतर जो काही प्रोसिजर त्या ठिकाणी होणार, जो काही आपल्याला डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिसणार आहे तो 0 अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट सारखा दिसणार आहे. अँड नेक्स्ट वन पॉइंट इज 90 degree angle of contact. Angle of 90 degree angle of contact. What happens? जर 90 degree angle of contact असेल तर जे काही आपण लिक्विड एका वेसल्स मध्ये भरणार आहे ती जी लिक्विड्स आहे एक्झॅक्टली स्ट्रेट लाईन असणार आहे अशा पद्धतीने. These are hypothetical. हा रिअल मध्ये आहे किंवा नाही आपण सांगता येत नाही. These are hypothetical. Okay. Consider of the hypothetical liquid which having the angle of contact is 90 degree. Consider a hypothetical liquid
consider a hypothetical liquid which having the angle of contact theta is 90 degree. Angle of contact कसा आहे या ठिकाणी 90 degree आहे. The molecules at the near to the surface of the near to the surface of that solid which can be obey or which can be experienced both forces, adhesive as well as cohesive forces. कारण की या ठिकाणी मी जर एखादा मॉलिक्यूल कन्सिडर केला, हा जो मॉलिक्यूल ए आहे, this molecule is molecule A. The molecules A will be experienced both forces, cohesive forces as well as adhesive forces. Why? Because these molecules A is contacts with the same substances. म्हणजे हा लिक्विड मॉलिक्यूल्स असेल तर लिक्विड सोबत देखील कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. हा जर लिक्विड मॉलिक्यूल्स असेल तर हा जो वाल आहे हा सॉलिड वाल आहे. सॉलिड वालच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये देखील तो आहे. त्यामुळे तो जो मॉलिक्यूल्स आहे तो दोन्ही टाइपचे फोर्सेस एक्सपिरियन्स करतो. असे दोन फोर्सेस जे काही सेम मॉलिक्यूल्स किंवा जे मॉलिक्यूल्स आहेत सेम सबस्टन्सचे असल्यानंतर फोर्स जे काही ऍक्ट होते तीच, आणि त्याचबरोबर डिफरंट टाइप्स ऑफ दी सबस्टन्सचे मॉलिक्यूल्स असताना तयार होणार जे ऍडेसिव्ह फोर्स आहे ते देखील त्यावर ऍक्ट होणार आहे. आता मला सांगा ऍडेसिव्ह फोर्स कुठल्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणार? बिकॉज दी सॉलिड सरफेस म्हणजे या ठिकाणी जे मॉलिक्यूल्स आहेत दी मॉलिक्यूल्स आर दी डिफरंट सबस्टन्सेसचे मॉलिक्यूल्स आहेत. म्हणजे इथे जे मॉलिक्यूल्स आहे इथे जे मॉलिक्यूल्स यामध्ये फोर्स ऍक्ट होणार and these force is horizontally inside to the solids. Then the force, adhesive force, this is not a force acting on the molecules A. F of A suffix A वापरले म्हणजे फोर्स जे मॉलिक्यूल्स A वर ऍक्ट होणार आहे असं म्हणायचं नाही. suffix A is denoted as the adhesive force. The F of A, the adhesive force is horizontally acts horizontally and inside to the solids. म्हणजे याला काहीतरी एखादं नाव देऊया किंवा ह्याला हा जाय f of a आणि ह्याला म्हणूया r. ठीक आहे. देन अगेन इफ या ठिकाणी मॉलिक्यूल्स कमी आहेत आणि इथं जे आहेत मोर्स मॉलिक्यूल्स आहेत म्हणजे जो काही रिझल्टंट फोर्स आहे जे रिझल्टंट कोहेसिव्ह फोर्स आहे किंवा कोहेसिव्ह फोर्स आहे, हा कोहेसिव्ह फोर्स कसा असणार आहे इनसाइड 45 डिग्री अँगल्स. देन f of c the cohesive force is the 45 degree angle न act होणार आहे. angle to the maybe solid surface or liquid surface. कुठलाही सरफेसला 45 डिग्री अँगल तयार करून तो ऍक्ट होणारा फोर्स असतो. हा फोर्स म्हणजे f of c that is cohesive force. Then for this यामध्ये दोन्ही फोर्स ऍक्ट होणार आहे adhesive and cohesive force. ते कुठल्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतात ते आपण बघितलं. For this, then f of a जो adhesive force आहे it is greater than f of c आणि आपण जर f of a कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर ह्या फॉर्म्युला आपण काय करू शकतो, जो काही adhesive force आहे या मॉलिक्यूल्स वर ऍक्ट होणार जे मॉलिक्यूल्स अशा लिक्विड्स मध्ये आहे जे हायपोथेटिकल लिक्विड आहे आणि हायपोथेटिकल लिक्विड जे काही अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे इज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज 90 डिग्री. बिकॉज या ठिकाणी जो काही मॉलिक्यूलचा सरफेस या ठिकाणी तुम्ही बघत असाल जे कॉन्टॅक्ट झालाय आपला जो सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी कॉन्टॅक्ट विथ द सॉलिड्स इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर आहे. असं पॉसिबल नाहीये कुठलाच. ठीक आहे असं समजूया. तो क्रिप्स देखील झालेला नाही किंवा पाईल्स देखील झालेला नाहीये. त्यामुळे यावर जे फ्री सरफेसवर आपण टँजंट अशाच पद्धतीने ड्रॉ करणार. ठीक आहे. आणि अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे काय असतं, जे काही आपण फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड वर टँजंट ड्रॉ करतो ते आणि त्याचबरोबर जी काही आपलं सरफेस सॉलिड सरफेस आहे किंवा वॉल ऑफ दॅट वेसल आहे त्या दोन्ही मध्ये मेजर केलेला अँगल आणि अँगल अशा पद्धतीने मेजर केला पाहिजे इट इज ऑलवेज इनसाइड द लिक्विड. दीज टू आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. द अँगल इज 90 डिग्री. अँगल 90 डिग्री असेल तर तो मॉलिक्यूल दोन्ही पद्धतीचे फोर्स एक्सपिरियन्स करतो. दोन्ही फोर्स म्हणजे ऍडेसिव्ह फोर्स आणि कोहेसिव्ह फोर्स. ऍडेसिव्ह फोर्स जो काय असतो तो हॉरिझॉन्टली इनसाइड द सॉलिड्स असणार आहे. त्याचबरोबर जे कोहेसिव्ह फोर्स आहे इट इज 45 डिग्री अँगल्स म्हणजे हा सरफेसला 45 डिग्री अँगल तयार करून तो इनसाइड द लिक्विड असणार आहे. फॉर दिस म्हणजे अशा पद्धतीच्या केसेस मध्ये आपल्याला जर रिलेशन्स बघायचे असतील कशाचे ऍडेसिव्ह फोर्स आणि कोहेसिव्ह फोर्सचा हा फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो. दॅट इज f of a is equal to f of c. दिस इज नॉट स्क्वेअर रूट. ओके. f of c डिवाइडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 2. आता हा केस वेगळा झाला. आता आपला अॅक्यूट अँगल आणि ऑब्ट्यूस अँगल मध्ये काय असू शकतं की अॅक्यूट अँगल आपण जेव्हा बघत होतो अॅक्यूट अँगल म्हणजे द केस इन अ कॉन्केव्ह.
कॉन्केव्ह मेनिस्कस मध्ये जेव्हा आपण अॅक्यूट अँगल बघत होतो तेव्हा अॅक्यूट अँगल मध्ये सांगितलं होतं की मी जे काय ऍडेजिव्ह फोर्स आहे इज मोर ॲज कम्पेअर टू दी कोहेजिव्ह फोर्स. असं जर म्हणत असेल तर ॲज लाईक दिस फॉर्म्युला आपण असं लिहिणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. And like this formula, if this is the acute angle of contact, acute angle of contact, this is all about for the acute angle of contact. Obtuse angle असतील तर obtuse angle म्हणजे जे काही मी कॉन्वेक्स केसेस मध्ये सांगत होतो, कॉन्वेक्स केसेस मध्ये जे काही adhesive force आहे, adhesive force is less than the cohesive force or as compared to f of c divided by root 2. Then this is the obtuse angle of contact. Okay, we are stop here and we are finish the whole concept about the angle of contact. Angle of contact म्हणजे काय हे बघितलं. ते अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट वेगवेगळ्या पद्धतीचे लिक्विड्स मध्ये कशा पद्धतीचे असतात आणि ते वेगवेगळ्या पद्धतीचे मिनिस्कस कसे फॉर्म केलं जातं, किंवा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट जर अॅक्यूट अँगल असेल तर ते मिनिस्कस कशा पद्धतीने असतो, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट जर ऑब्टूस असेल तर कसे असते, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट जर झिरो असेल तर त्यामध्ये कुठले कुठले फोर्सेस निग्लिजिबल असतात किंवा कुठले फोर्सेस ऍक्ट होत असतात, किंवा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज एक्झॅक्टली 90 डिग्री असेल तर काय होतं. अशा चार वेगवेगळे केसेस आपण या ठिकाणी स्टडी केलेला आहे. अँड इन द नेक्स्ट लेक्चर आपण जे पुढचं कन्सेप्ट आहे लगेच आपण स्टार्ट करणार आहे. ओके, वी आर स्टॉपिंग.